Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. I was going through internet today and I came across a prophetic video clip from by then the CS for Interior, Dr. Fred Okengo Matiang'i. Kaka, you can agree or disagree with me. As a human being, Matiang'i had his own weaknesses also, because no human being is 100%. Even me, Kakasungura, I will never be 100%. There are people who support me and there are people who don't due to their own reasons. But putting aside all those weaknesses from Fred Matiang'i, you can agree with me he was the real OG when it comes to working for the Republic of Kenya. The man was committed to seeing Kenya prosper. This is a man who offered his life for the Republic of Kenya. If history will be written, then I think Matiang'i will eat pages in that book. He is a man who transformed completely the education sector. The yellow buses you see is Fred Matiang'i. Now, one day, while holding a press conference, I remember Matiang'i telling journalists, and he was warning that, see, if we are not going to be careful as a country, we are losing our young people, especially the girls. Why? There is this nonsense, as per how he was calling it. There is this nonsense that you can become a citizen by marriage. So criminals are coming from abroad to come and befriend our girls. And once you want to arrest them, they tell you, I'm married to a Kenyan lady, so I'm a citizen. In real sense, what those guys are doing is illegal businesses and committing crimes. That was a prophecy. I'm going to play for you that video shortly. What Matiang'i saw years ago is happening today because of a blind government that is in power. A government that has given our country to criminals. Every day, you can't miss a story in Kenya of a young lady murdered in an Airbnb. The stories are all over. The latest is of a girl who was given a call by a stranger so that they can meet in Roysambu. I think you've seen that story. And I don't know, it was a JQuad student. Yung mwanafunzi aliuliwa by a stranger, by a white man. So Matiang'i akasema, tusipochunga kama serikali ya Kenya, tutapatia wakora nafasi na wataua watoto wetu wamalize. But we never took it serious. We never took it serious. It's now happening in broad daylight. How I wish the government of Kenya, the government of the day, could seriously internalize Fred Matiang'i's sentiments. This man Matiang'i,
aliona mbali. He saw it coming. And he's clearly telling Kenyans that it's us to protect our country, Kenya. But if we don't, we are housing criminals in the name of marrying our daughters, and they are going to kill them. It's happening. We can't end a day without getting the news that a university student has been murdered in an Airbnb. I don't know who has been killed, who has been done what. Terrifying stories. And the Kenyan government is just silent about it. Kindiki is silent about it. They don't care. Wanaona tu ni vitu ya kawaida. But in real sense, we are selling Kenya to criminals. How I wish the Minister of Interior, led by Ruto Kindiki, wajue kwamba Kenya is in danger. Our girls are in danger. Kwa nini? Wameanza kutafuta wazungu, my girlfriends, my boyfriends wazungu, ati wao ndio wako na pesa. And instead, hao watu wanafanya biashara na hao watoto. Matiang'i gave an example of a Kisii lady who was arrested. I don't know in which country. Mzungu alimbeba kutoka Kenya, akampatia dawa za kulevya. Kufika pale airport, yeye akashikwa, mzungu akatoroka. Ladies and gentlemen, I want to take 3 minutes ni kucheza the prophecy of Dr. Fred Matiang'i akizungumzia haya maneno yanafanyika leo. That was about the year 2022 and we're in 2024. 2 years down the line, the prophecy has come to pass. And this is Fred Matiang'i's video clip. Safari sasa tuachane na mchezo. These people must go back to their wherever they came from. There's one caution I want to give us as we do this. One of the greatest and most abused phenomena in this immigration we were discussing with the PSS a while ago is this nonsense of being called married to a Kenyan. You're married to a Kenyan. Drug dealers have come to Nairobi and they have confused our girls and they are now living with them. And when police go to arrest them, they say, no, I am married to a Kenyan. Marriage cannot be by word of mouth or by correspondence or by pretense. Marriage has to be proved by law. There is a law that proves a marriage. And that law says you have to produce a marriage certificate. This nonsense has to come to an end. I don't want to even pretend about this. The number of drug dealers who are operating out of Nairobi, claiming that they are married to our girls, is amazing. And when they are arrested, they say, no, I'm married to a Kenyan. They are not married to any Kenyan. They are misusing our children. And the law is very clear. Kialanga will take us through. You not only must have a certificate. If your marriage is less than 3 years old, even with a marriage certificate, you still need a work permit. You must have a formal document. So these Wakoras who are hovering around here from some parts of Africa, which you know, saying they are married to our girls, they are not married to anybody. They are just cohabiting with our children. And you know, if I had time, I would tell you more of this. Our girls are being used as mules who carry drugs. I was giving you an example. My colleagues here just now. When I was CSICT, I went to the ITU meeting in Bangkok, Thailand. I was told a very painful story by our embassy people about 2 Kenyan girls. One of them actually not very far from a village I know in Kisii, who are in jail in Bangkok because they were used as mules to carry drugs. Then they were arrested in Bangkok. One of them, a student of Mo University, was cohabiting with these 3 criminals. And that name of, we are married. So, sweetheart, let me take you out on a trip to Bangkok. And then they tell them, carry this. At the airport, when they are arrested by the police, these fellows disappear.
and leave our children with the bags carrying cocaine. So in our barazas and wherever we go, let us go and educate our people, especially parents, guardians, everybody. Tuchunge watoto wetu, tuache hii ujinga hii, you are married. Go to some estates and the IG knows, we have mapped out Nairobi, where we are going to begin the operation tonight. Some of these places we know where these drug dealers are staying, and they are pretending that they are married to our girls. They are not married to them. Marriage cannot be by word of mouth or by hearsay. You are married to our girl, you must have a marriage certificate. And if it is less than 3 years old, you must have a work permit. And please, I'm asking you, regional police commanders, when you meet any of these people telling you, I am married to a Kenyan, arrest them immediately. Wakwende. Then we deal with them properly. They are messing us up and they're messing our people up. So people must have proper documents. We are not going to play games about this. People must have. Kuna watu wamekuwa wakiniulizia, kaka, nitapata wapi shamba mzuri, shamba ambayo ninaweza nikafanya farming ya miwa, niende nijenge nyumba vizuri, nifanye farming ya mahindi. Kuna mali safi hapa. Check hiyo shamba. 10 acres. Shamba kubwa, shamba unaweza lima vizuri, iko na barabara. Check hiyo barabara. Hiyo shamba iko mara mbili. Kuna moja chini ya barabara, ingine juu ya barabara. Hiyo shamba, hiyo ni miwa imepandwa hapo. Miwa peke yake. Hiyo shamba iko karibu na Mumias Sugar Factory. So kuna wale watu ambao wanapenda kufanya biashara za miwa. Hapa ndio mahali pazuri unaweza ukapanda miwa ili utengeneze pesa msimu huu wa serikali ambayo imetupatia jua kali katika kutafuta pesa. Hii shamba iko mahali panaitwa Koyonzo, Buhutu sublocation, na iko karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega County. Na hii shamba iko na barabara ambayo bado imewekwa moram, barabara ambayo haina matope. So ukitaka kusafirisha miwa, ukitaka kusafirisha mahindi, ukitaka kusafirisha chochote ambacho unaweza ukapanda mahali hapa, itakuwa sawa kabisa. Na iko 7 kilometers kutoka Mumia Sugar Factory. Kwa hivyo si mbali sana. Unaweza ukatembea. Kama umepanda miwa, ni karibu pia na factory. Kwa hivyo hauhitaji tena kutafuta gari ya kukupelekea miwa yako mbali sana. Mali safi. Title iko ready na kila kitu kipo tayari. Na hii shamba iko unique kwa sababu hapo ndani kuna mto, yani river. Maji iko 24 hours. Maji iko 24/7. Kwa hivyo haufai kwenda kutafuta maji bali popote tu. Kama umefuga ng'ombe, ukichukua hii shamba kwa mfano na unataka kufuga ng'ombe, unataka kufuga mifugo, basi hauendi kutafuta maji kwingine. Maji iko hapo ndani. Ukiangalia kwenda pale juu, angalia vile miti imepandwa vizuri. Check hiyo shamba, mali safi. Nasema mali safi Chito. Na hii ni mali safi yenyewe. Hii shamba iko na title deed, iko ready, na kazi yako ukinunua ni kutransfer. Ni 1 million per acre. Kwa hivyo kama unataka kununua yote ni 10 million Kenyan shillings, na pia unaweza kufanya negotiation ili at least ufanyiwe discount kidogo ili teremke chini. Na hii shamba tunavyozungumza sasa hivi iko katika market na watu wengi wanahitaji. Kwa hivyo kama wewe ni mkulima, hapa ndipo mahali unafaa kukimbia ujinyakulie hii shamba. Kwa nini shamba? Kwa nini hili shamba linauzwa? Ni kwa sababu mwenye hili shamba yuko mbali na wale watu ambao wameajiriwa hapo wameshindwa kuifanyia maintenance. Yaani hiyo miwa imepandwa hapo, imagine wameshindwa kuifanyia maintenance. Kwa hivyo leo ukinunua hii shamba unaenda na hii miwa. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kufanya maintenance, bas utafanya maintenance kwa hii shamba na uchukue miwa. So sababu kubwa watu wanaweza nikaduliza, kaka, kwa nini mnauza hiyo shamba? Kwa nini mwenyewe anausha hiyo shamba? Ni kwa sababu watu wameajiri hapo. Angalia miwa, ukiangalia pale chini, hapo ni chini ya barabara. Kuna mto pale chini mwisho. Pia kuna stima. Umeona laini ya stima hapo. Hii shamba iko na stima, iko tayari. Kwa hivyo iko na kila kitu. Unajua ukinunua shamba unaangalia maji, unaangalia stima, na hasa unaangalia barabara, pia na security. Ukiangalia mahali hapa kuna security, kuna barabara, kuna stima na kuna maji 24 hours. Piga simu 07 22 40 49 69. 07 22 40 49 69. Ukipiga hiyo simu, basi utapatana na mtu ambaye atakuelekeza ili kupata mali safi kutoka eneo la Koyonzo, Buhutu sublocation, karibu na Ejinja Market ndani ya Kakamega
County. Shamba nzuri ya kuishi, shamba nzuri ya kufanya farming, shamba nzuri ya kufuga mifugo. Iko karibu na barabara, iko karibu na market, iko karibu na Mumias Sugar Factory, 7 kilometers away. Imepandwa miti, imepandwa miwa, kwa hivyo ni 10 milioni peke yake, na hiyo shamba iko 10 acres. Ukubwa wake ni 10 acres na barabara imepita katikati. Kwa hivyo shamba hili linakungoja kwa bei nafuu.